Thank you for having me at Campus Party. It's my first time ever in Spain, so it's very exciting for me to come to the country. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a Campus Party. Es la primera vez que yo vengo aquí a España. Estoy muy emocionado, muy ilusionado. I wanted to talk about video game music and audio and how it all has changed since the time that I first got in the video game industry. Y bueno, yo quiero hablaros sobre la música y el audio en los videojuegos, lo importante que es y cómo todo ha ido cambiando desde que yo llegué a este sector, a la industria. And I'd like to start by maybe telling you all of my story about how I got in the game industry. Os voy a contar primero, para empezar, cómo me metí yo en esto de los videojuegos. So in the United States, I grew up on the East Coast. Yo vivo en la costa este de los Estados Unidos. And when I turned 21, I traveled to the West Coast, to California. Bueno, nací en la costa este y cuando cumplí 21 años me fui a California. And I didn't have any job, no friends, no money, and no place to stay. No tenía trabajo, ni amigos, ni dinero, ni un lugar donde vivir. But I was actually homeless and living under a pier at the beach. De hecho, yo era un sin techo y vivía en un espigón en la playa. And so the first day I was in California, I got a job selling keyboards in a guitar shop. Ya en California encontré un trabajo que consistía en vender teclados and guitars, yeah. Y guitarras. And but the first day of work, I was wearing a video game T-shirt. El primer día que empecé a trabajar llevaba una camiseta de videojuegos. And the very first person who walked in the store happened to work at a video game company. La primera persona que entró a la tienda ese día, pues resultó que trabajaba en una empresa de videojuegos. And they yo llevaba una camiseta de videojuegos. Él vio mi camiseta. He saw my shirt and he hired me there right on the spot. So I was in California for 3 days and I was in the video game industry. Y bueno, era mi tercer día en California y me vio con la camiseta y me dio un trabajo. Así de sencillo. And that was 17 years ago. Eso hace ya 17 años. And back when I first started in the industry, you had to be a computer programmer in order to do music. Para hacer música en aquella época tenías que ser programador. But I didn't know anything about programming at all. Yo no sabía nada en absoluto sobre programación. So what I did is I had programmers design me systems in which I could play music into the video game machines. O sea que yo lo que hacía es que los programadores me diseñasen programas en los que yo pudiese incluir mi música. And when I first started getting involved, video game music back then in 1990 was very basic and simple. La música para videojuegos cuando yo empecé en el 90 era muy básica, muy simple. And it was very repetitive. Muy repetitiva. And so I wanted to help change the way the world thought about video games and their music. Y yo quería contribuir, ¿no?, a un cambio de concepción en el mundo, esa visión de los videojuegos y la música. Because I didn't feel that, I grew up on video games, and video game music when I was growing up was all very childlike. Yo crecí con los videojuegos y en esa época de mi infancia, pues la música era realmente muy infantil en los videojuegos. Translate. Bueno, eso es internacional, ¿no? No. Next one I will. Oh, next one, okay. La siguiente. And that music was okay when I was growing up, but now that I was 21 years old and a gamer my whole life, I wanted to start incorporating music into games that was more of the style that I personally like to enjoy listening to. Mientras yo crecía, esa musiquita pues estaba muy bien, pero conforme iba creciendo, cuando tenía 20, 21 años, quería incorporar música que estuviese más en mi línea, en mi estilo.
So en los the- videojuegos. So the very first game that I worked on in 1990 was the original Prince of Persia. El primer videojuego en el que colaboré en el 90 fue el del Príncipe de Persia, en el videojuego Prince of Persia. And in that game, I didn't want there to be music going on all of the time, because video games back then, there was always music, but I wanted it to be more dramatic. Yo quería que el efecto de mi música fuese más dramático. En ese videojuego no quería que hubiese música constantemente, que era lo que solía pasar en los videojuegos. So, because I think that sound design is just as important as music in the video game. Porque pienso que el diseño del sonido o del audio es tan importante como el de la música en los videojuegos. So what I would do is I would trigger music in Prince of Persia only when certain things in the game happened. O sea que yo incluía música únicamente en el Prince of Persia cuando coincidiendo con eventos o cosas, sucesos en el videojuego. And so when a fight would occur or a door would open or something special would happen, is when we triggered the music. Yeah. Cuando había una pelea, una lucha, una puerta que se abría, en ese momento disparábamos la música en el videojuego. And another thing that made it unique was instead of trying to create music just for a video game, I wanted to create an emotional experience like they do in film. Y además otra cosa única es que yo quería crear una experiencia emocional en el videojuego, como en una película. So I tried to use, although the technology didn't allow me to use real instruments, Aunque la tecnología en ese momento no me permitía utilizar instrumentos reales, I could still use the rhythms and the chord progressions. podía utilizar los ritmos, las gradaciones. So, for example, in Prince of Persia, I used a lot of Arabian or Middle Eastern types of sounds. Por ejemplo, en El Príncipe de Persia utilicé muchos sonidos árabes de estilo oriental. And that because of that, it was so unique and so different that I received a lot of acclamation. Y gracias a eso, pues y a un trabajo singular y diferente en ese momento, obtuve gran reconocimiento. And it was very difficult back then and challenging because music was always thought of as the last thing in the game. Y realmente era muy difícil y todo un reto, porque la música era lo último que se consideraba en el videojuego. So what I wanted to do was change that train of thought with game developers. Yo quería cambiar esa línea de pensamiento con los desarrolladores. Because of the technology, it's very important that the composers and the sound designers are brought in at the very beginning. Es muy importante que los diseñadores, los compositores se incorporen en el mismo comienzo del diseño del videojuego. In film, it's different because in film it's post-production, so the film has to be done and then the music is put on top of that. En el cine es diferente, se trata todo de postproducción, ¿no? Se hace la película y luego se incorpora la música. But in video games it's different because we have to deal with the technology aspect, so we need to sit down with the programmers right at the very beginning. Hay que sentarse en los videojuegos con los programadores desde el principio, puesto que los aspectos tecnológicos son muy importantes, es muy diferente con los videojuegos. Because the way that they program the game and each level may affect the way I have to provide the music from a technical standpoint. El modo de programación en cada nivel puede afectar mucho la manera en que gestiono la música. And people ask me, how do you do game music for video games? And there's really so many different ways. There's no one way to do it. La gente me pregunta cómo se hace esto de la música en los videojuegos. Pues es realmente una diversidad de respuestas. No se hace de una única manera, se puede hacer de muchas maneras.